we can use C, C++, Java. We are using C, but what they are told now, we have to use operating system. So they given syllabus as Unix. So we have to use Linux. Okay, Linux, with the help of Linux, we are running our C program, and we are getting the output. Okay, just I will show the syllabus. Here in our syllabus, we are having 15 exercise. The first exercise consists of basic Unix commands. That is, in our syllabus itself, they given basic Unix commands like uh, you worked on C commands, command prompt like mkdir, cddir, ls அப்படிங்கிற கமாண்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? In previous semester and all, or you use that one? இந்த மாதிரி கமாண்ட்ஸ் தெரியுமா? கமாண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா? 11th ஒர்க் பண்ணோம்னு நினைக்கிறோம் மேம். ஓகே, 11th சிஎஸ்சி ஸ்டூடண்ட்ஸ்னா ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் மேம். Okay, here same thing only. Here what you will use here in the sense adeda, but that basic commands you will use in the Linux in the sense Unix அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. நம்மளோட advanced version தான் Unix ஓட advanced இதுதான் பாத்தீங்கன்னா Linux. So we will work all those things in the Linux terminalsல யூஸ் பண்ணுவோம். Linux terminal in the sense சி, நம்ம விண்டோஸ்ல கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இருக்கு இல்லையா, சிஎம்டி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் தெரியும்ல, அது என்னன்னு தெரியுமா தெரியாதா? எஸ் மேம். ஓகே, so in the same way in Linux we are having that command prompt, we are telling that one as a terminal. Okay, inside the terminal we will just work out that commands, that is the basic Unix commands. After that two exercise, it tells about the Unix with the help of Unix commands we have to work out some programs, simple C programs. Okay, then from fourth exercise onwards we are having shell programming. Shell programming in the sense, ஷெல் ப்ரோக்ராமிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும், லைக் சூடோ கோட் மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா, சூடோ கோட் மாதிரி இருக்கும். ஓகே, நான் அது காமிக்கிறேன் இப்ப எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படிங்கறது. நம்ம சிலபஸ் பார்க்கலாம் இப்ப. Then remaining exercise and all full C program தான். We are having so many subtopics ma, so நிறைய exercise இருக்கு. 15 already we are having 15 exercise. In that 15 exercise itself, in the syllabus itself they told you have to run ls, cs, grep command, like that they given the commands. You have to work with some simple program, like that they frame the syllabus. Okay, so we have to work out so many programs in OS laboratory. Okay, just I will present that one ma. I will share that screen. Just a minute. Are you able to see the syllabus ma? Yes ma'am. This is your syllabus pa. See, your subject code is CS8461. Already we know that already what you maintain in OS laboratory, the same thing you have to maintain for operating system laboratory also. You have to maintain separate observation. You have to maintain separate observation for operating system laboratory. The first page syllabus, you have to paste your syllabus or you have to write your syllabus. After that second page COPO mapping, and third page index page, and fourth page onwards you have to start your exercise. First aim, algorithm, source code, then output, result. Okay,
ஸோ எப்படி இருக்கும் தெரியல. நம்ம ஆன்லைன்ல ஒர்க் பண்ண போறோமா இல்ல ஆஃப்லைன்ல ஒர்க் பண்ண போறோமா அப்படிங்கிறது தெரியல. பிகாஸ் வி ஆர் ஃபேசிங் so problems in laboratory because this semester we are having so many laboratory we are not able to do in the online compiler. That is the problem we are facing. So we will see how to recover that one and all. So today just we will see the introduction part. From the next class onwards we will work on our programs ma. Okay, so ஓகேயா, சொல்றது புரியுதாப்பா? எவ்வளவு தூரம் வந்து இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியல. நம்ம ஆன்லைன்ல எப்படி இது ப்ரோக்ராம்ஸ் லெபார்டரிக்கு. ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். சி ப்ரோக்ராம்ஸ் தான், பட் லினக்ஸ் பேஸ்ட் இதுல நான் ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு லினக்ஸ் பேஸ்ட்ல ஒர்க் பண்ணி காமிக்கணும். ஸோ ஆன்லைன் எடிட்டர்ஸ் அவைலபிளா இருக்காங்கிறத நான் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ few labs are not able to do in online. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்றாப்ல இருக்கும் லேப் செஷன் அப்ப. ஸோ பார்க்கலாம் அது என்னங்கிறத. பிஃபோர் தட் ஓகே, in OS laboratory we will see what are the syllabus are there. Your subject code is 8461 operating system laboratory. So after completion of this laboratory you will know how to what are the main Unix commands and what is the use of cell programming, how to write the cell programming. Then you will know how deadlock avoidance. Already in your syllabus you are having deadlock process. So in this OS laboratory you will work out on scheduling algorithm. There are so many scheduling algorithms are available. First in first out, round robin algorithm, like that. So many scheduling algorithm. So with the help of OS theory knowledge, you will work on that scheduling algorithm with some simple C programs. Then deadlock, you are having the topic deadlock. Here we will use deadlock avoidance and deadlock. If any deadlock occurrence occurred, in the sense how to detect the deadlock and how to avoid the deadlock and all, we will see with the help of this operating system laboratory. Then page replacement algorithm and file organization and file allocation strategies, all those things we are having in the OS laboratory. This is the list of experiments. The first exercises basic of Unix commands. Nearly we will work out on 40 to 50 commands ma. Simple commands. For example, ls, in the sense this command which is used for list out the files and directory. So அது என்ன அப்படிங்கிறது. இந்த மாதிரி சின்ன கமாண்ட்ஸ் ஒரு 50 கமாண்ட்ஸ், நியர்லி 50, 30 to 35 கமாண்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் இதுல எழுதியிருக்கேன். பட் ஆனா we will see nearly 50 commands in basic of Unix commandsல. Then from second and exercise, then the second and third exercise you are having the subtopics, because what they told us, write a program using the following system calls of Unix operating system. You have to use Unix OS. In that Unix OS you have to work out on fork, ex, ec. These are the commands. Okay, US commands da, Unix commands da. Get PID, exit, wait, close, state, open DR, open directory, read directory. These are the some of the commands. Okay, in the commands use panni you have to write simple program. So appa namalukku evlo subdivisions irukku. So nearly 8 subdivisions கிட்ட second exercise ல இருக்கு. Third exercise பாருங்க, write a C program to simulate Unix commands like. So இங்கேயும் வந்து cp, ls, grep இதெல்லாம் வந்து எக்ஸெட்ரான்னு கொடுத்துருக்காங்க. மூணுது கொடுத்தாச்சு. யூனிக்ஸ் பேசிக் யூனிக்ஸ் கமாண்ட்ஸ் மூணுது கொடுத்தாச்சுங்க. அதை தவிர நம்ம எக்ஸ்ட்ராவும் பண்ணலாம். ஸோ நியர்லி we are having four exercise in third experiment. ஏன்னா இந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி சி ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் fourth exercise, shell programming. So shell programming அப்படிங்கிறது topics, they are not given the topics. So here we will see basic commands. Okay, shell programs use பண்ணி some simple programs, சின்ன programs நம்ம பார்க்கலாம். Fourth exercise. Then fifth experiment வந்து C தான். You will work out on C programs with the help of C programs.
you will run various types of scheduling algorithms. So already we discussed that first in first out, round robin algorithm, shortest path algorithm. These are some of the algorithm which is available in OS. ஸோ அந்த சிலபஸ்க்கு ஏத்தாப்புல நம்ம ஒரு சி ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ, நான் உன்னோட ஓஎஸ்ல என்ன சிலபஸ்ல ஷெட்யூலிங் அல்காரிதம் என்னென்ன இருக்கோ அந்த அல்காரிதம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை ரன் பண்ணி காட்டணும். Then implementation of semaphores, so memory management based பண்ணி இருக்கும். Then seventh exercise, implementation of shared memory and inter-process communication, that is IPC. So the implementation கேட்டிருக்காங்க, so we have to work out on that. So for that also we will use C programs only. Then bankers algorithm, it is one type of algorithm which is in OS syllabus for deadlock avoidance. Deadlock ங்கிற topicல in the deadlock you are having one topic, subtopic is deadlock avoidance. Inside the deadlock avoidance they are using bankers algorithm. So on the bankers algorithm base பண்ணி இங்க programs பண்ண சொல்லிருக்காங்க. The ninth experiment is implementation of deadlock deduction algorithm. So if any deadlock occurred, in the sense we have to deduct that deadlock. So for that we have to write the C program. Then 10th experiment also C program, threading concept and synchronization concept. And 11th experiment we are having the subtopics ABC. So memory allocation concept. So first fit, worst fit, best fit. Memory ila நம்ம இத பார்க்க போறோம். Then 12th paging techniques and 13th page replacement algorithm and 14th experiment file organization technique. 15th experiment we are having 3 subtopics, file allocation strategies, sequential, indexed and linked. So in syllabus itself they segregated, that is so many subtopics are there because in our syllabus itself they represents few topics. They insert algorithms, methods which is used in that particular topic. ஒரு டாபிக் உள்ள இருக்கிற மெத்தட்ஸ், அல்காரிதம்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க போட்டு எக்ஸசைஸா கொடுத்துட்டாங்க. So in OS lab we will have so many exercise ma, we have to complete it. Okay, so அதனால நம்ம ஒரு நாளைக்கு எக்ஸசைஸ் வரும்போது 2-3 experiments பார்க்கறாப்ல தான் இருக்கும். அப்பதான் then only we can complete our full programs ma. Otherwise we will face problems. That's why you have to work out on this exercise also. So during this period, that is in this semester, we are planning that எப்படின்னா நீங்களும் வந்து you have to work out on that and you have to show the output to us. So we will give the Google form. So inside that Google form we will send one Google form. Inside that you have to upload your output screen. Okay, you have to work out in home and you have to upload in your Google form. Then only we can know, because during Anna University, if it is online process, in the sense in the laboratory they are asking attendance as well as screenshot of your students output screenshot கேக்குறாங்க. So during that time we have to show all those things. Last time we faced some problems. So அப்ப நம்ம வந்து இப்ப இருந்தே நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். ஆன்லைன்ல இருக்கலாம் இல்ல ஆஃப்லைன்ல இருக்கலாம், இப்ப வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. So screenshot நீங்க you have to work out and you have to upload your output screen in the Google form. Okay, we will send that one. நான் உனக்கு OS labக்கு நான் சென்ட் பண்றேன். So ஆன்லைன் கம்பைலர்ஸும் நீ மொபைல்ல இருந்து மொபைல்ல இருந்தும் பண்றாப்லயும் நான் வந்து I will search and I will give the simulator that simulator. So if you are having desktop, you can work in your system itself. Otherwise you can go for online simulator. I will send all the link. You just use it and you just use that tool which is used for running this program. Okay, once நீயா ட்ரை பண்ண ஆரம்பிங்க. ஒவ்வொரு இதையும் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. நாங்க குடுக்கணும், மேனுவல்ஸ் நம்ம குடுக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. You have to try by yourself. We will just give the ideas.
you have to work out on by yourself, then only you can learn so many things. Okay? So புரியுதாமா எதுக்காண்டி சொல்றோன்னு? So this lab consists of nearly 15 exercises. There are so many subtopics are there. So we are having nearly if you are adding the subtopics, we are having nearly 30 experiments. Nearly 30 experiments, not more than 30 experiments will be there. I think so, but at least 30 experiments we have to complete it. Okay, other than that 15 experiments, we have to add 2 more topics, that is content beyond the syllabus. So ரெண்டு exercise எக்ஸ்ட்ராவும் add பண்ணும். So பாத்துக்கோங்க அப்ப எவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறது. ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ தி மேனுவல் ஆல்சோ. So for this we have to use the software like C, C++ or Java in Linux based. In open source we have to work out. Okay. Are you able to see the record, ma? OS record. First exercise. Yes, ma'am. Okay. இதுதான் கமாண்ட்ஸ். பாத்தீங்கன்னா இவ்ளோ கமாண்ட்ஸ் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒன் லைன் தான். சோ அந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன அவுட்புட், எதுக்காண்டி இந்த கமாண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றோம்? இஃப் we have to work out on the telnet, so they are given telnet. ஓகேயா? telnet யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். telnetல பண்ணலாம், இல்லைன்னா டெர்மினல்ஸ்ல பண்ணலாம். நம்ம வந்து அது நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறதையும். So these are the general commands. Date and கொடுத்தீங்க அப்படின்னா it will display the current system date and time. So date plus percentage d na display only the date, display only the time, display the year part of date. Year மட்டும் display ஆகும், hour மட்டும் display ஆகும். CAL னா calendar display ஆகுது. CAL அதுக்கப்புறம் year கொடுத்தேன்னா 2018 கொடுத்தேன்னா 2018 ஓட calendar display ஆகும். CAL னா calendar of the current month. இப்ப இந்த மந்தோட calendar display ஆகும். இந்த பர்டிகுலர் இயரோட calendar display ஆகணும் அப்படின்னா cal 2018 2018ல இருக்கிற மந்த் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். cal month and yearனா பர்டிகுலர் மந்த் இந்த இயர்ல டிஸ்பிளே ஆகணும்னா அப்ப இந்த யூஸ் பண்ணுவோம். who அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா it will display who login users. ஓகே, IP address of that யாரெல்லாம் வந்து இந்த சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we are having one server. In that particular server we are connecting nearly 5 to 10 clients are connecting. 10 systems வந்து கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா who கொடுத்தேன்னா எந்த சிஸ்டம்லாம் கனெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அவங்களோட IP அட்ரஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். who am I அப்படிங்கிறது கொடுத்தேன்னா ஒன்னோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். ஒன்னோட லாகின் டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். uname it will display the operating system, what operating system you are using. -r அப்படிங்கிறது கொடுத்தது version number, it will show the version number. Domain name of the server, it will display with the help of the command uname_9. like that we are having so many commands ma. This command is called as general commands. This command is called as a directory command. mk ஒரு directory create பண்ணனும்னா mkdir then dir name கொடுக்கணும். ஒரு டைரக்டரியில இருந்து இன்னும் 2 டைரக்டரி கொடுக்க போறீங்க, இல்ல சப் டைரக்டரிஸ் கிரியேட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன கமாண்ட்ஸ். ஒரு டைரக்டரி ரிமூவ் பண்ணனும்னா rmdir. ஃபைல் கிரியேட், ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள ஒரு ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண போறேன்னா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணும், cat கமாண்ட் யூஸ் பண்ணும். ஓகே, these are the file commands. சோ இதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜஸ்ட் அவுட்புட் பார்க்கலாம். டேட், இங்க அவுட்புட் ஆர் ஏபிள் டு see the output மா? நான் ஜூம் பண்ணி தான் காட்டுறேன். டாலர் சிம்பல் இருக்கும் டெர்மினல்ல எப்பயுமே. அதுக்கப்புறம் நான் டேட்னு கொடுத்தேன்னா சிஸ்டம்ல இருக்கிற இன்னைக்கு கரண்ட் டேட் அண்ட் டைம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். பெர்சன்டேஜ் டி மட்டும் கொடுத்தேன்னா ஜஸ்ட் டேட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். டீனா டைம் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஒய்னா இயர் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. ஹெச்னா ஹவர் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகுது. cal 8/1998னா 1998ல 8th மந்த் ஆகஸ்ட் மந்த் உள்ள கேலண்டர் டிஸ்பிளே ஆகுது. who அப்படின்னா யார் யார் இந்த யூசரோட கனெக்ட் ஆயிருக்காங்களோ அவங்களோட டீடைல்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகும். uname-னா என்ன ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணிருக்கியோ தட் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் நேம் it will be displayed. So like that for all the commands you have to work out on that ma. For all the commands you will get the output. So this is the
output of this command. So நம்ம என்னென்ன previously பார்த்தோமோ அதோட commands எல்லாமே தான் அதோட commands and after below that command we are showing the output of that command. Okay, up to this Unix command got over. Then from second experiment onwards we are having small programs like fork system 2a na fork system call. So எல்லாமே சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸா தான் இருக்கும். Fork system call, this is your program and this is your output ma. Wait system call, C program தான், இதுதான் உன்னோட program, உன்னோட output. So one more thing, if normally in turbo C if you want to run the program, just we are என்ன கிளிக் பண்ணுவப்பா, டர்போ சில சி ப்ரோக்ராம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அப்படின்னா கம்பைல் பண்ணி எனக்கு அவுட்புட் வேணும்னா வாட் கமாண்ட் யூ வில் யூஸ், வாட் கீ யூ வில் பிரஸ்? Control F9. Control F9 and automatically you will get the output. Control F9 கொடுத்தா. Here we have to use commands ma for compiling and for getting the output. See here in the command output screen you will see gcc. Okay ya, gcc அப்படிங்கிறது command, then space உன்னோட file name .c, என்னோட file name கொடுக்கணும். So file name கொடுத்த உடனே if you have any error it will show the error. If you don't have any error automatically $sign வந்து நிக்கும். இப்போ output நீ output screenல பார்க்கணும் அப்படின்னா you have to use the command ./a.out. Okay ya, ./a.out for displaying the output. Okay ya, compile பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் / யூஸ் பண்ண முடியும். வெறும் / மட்டும் யூஸ் பண்ணனா you will not get any output in the screen, just it will give the error message. So once gcc அப்படிን கொடுத்து space filename .c கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் you have to wait for some time, it will compile it. If you are having any error it will display that error in the output screen. Otherwise if you don't have any errors automatically it will show the $sign. If you got the $sign you can identify we are in our program we don't have any error. Then we can see our output with the help of ./a.out command. Okay, so you have to give ./a.out அப்படிங்கிற command கொடுக்கணும். Then you will get the output in the output screen. Okay, then 2c, this is your third experiment. Sorry, 2c is nothing but second experiment plus subdivision. So this one is a exec system call. So for that small exercise you will get the output. நீ கேட்கலாம் என்ன மேம் இவ்ளோ எக்ஸசைஸ் இருக்கா அப்படின்னு, but in our syllabus we are having see in second experiment itself write a program using the following system call. So they given program use பண்ணி பண்ணுங்கன்னு Unix operating system, fork, exec, get pid, exit, wait, close. So எல்லாமே கமாண்ட்ஸா தான் கொடுத்திருக்கு. இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணி பண்ண சொல்லிருக்காங்க. சோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ரோக்ராமா பண்றோம், அதனால நிறைய சப்டிவிஷன்ஸ் இருக்கும். புரியுதா? Yes ma'am. இதுல வரைக்கும் டவுட் இருக்காப்பா? ஓஎஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஓஎஸ் லேப்ல என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay. Yesterday I have sent software engineering link மா, நீ அதை ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்களா? Yes ma'am. உள்ள உங்களால பார்க்க முடிஞ்சதா, வியூ பண்ண முடிஞ்சதா, எல்லாமே இருக்கா? Yes ma'am. Okay. Today I will send the OS laboratory, இதுவும் நான் சென்ட் பண்றேன். Just I will share that one also. Just a minute ma. Ma'am. Yes ma. 2 folder வந்து request கேக்குற மாதிரி வந்துச்சு மேம். என்ன folder? OS lab தான் நினைக்கிறேன் மேம். OS lab காப்பா, நான் OS labக்கு நான் இன்னும் கொடுக்கல. நான்
LMSலயா? சரி, நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். இப்பயே நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். ஸோ இதுதான் உன்னோட OS லேப்ல இருக்கிற இந்த லிங்க். நான் உனக்கு இன்னைக்கு நான் இதுலயும் சென்ட் பண்றேன், நான் ஷேர் பண்ணி விடுறேன். இதுதான் நான் LMSலயும் நான் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுறேன், எல்லாரும் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி. Here you will able to see the syllabus. ஓகேங்களா? சிலபஸ் இருக்கும், தென் ரெக்கார்ட் இருக்கும், வைவா கொஸ்டின்ஸும் இருக்கும். ஓகே, வைவா கொஸ்டின்ஸ் OS டிரைவ் தெரியுதா? எஸ் மேம். இதேதான் நான் உனக்கு LMSல கொடுத்துருப்பேன், LMSலயும் கொடுத்துருப்பேன். ஜஸ்ட் a minute மா. எடுத்துட்டியா? 386597. Okay, just a minute ma, I will share that one. Three eight six five nine seven. Okay, this is your syllabus ma. So Viva questions sir. So Viva questions available இருக்கு. இதை தவிர உனக்கு OSல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வரும். உன்னோட OSல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வரப்போகுது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க. நீ கொஸ்டின்ஸ் பார்ட் A கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்து வச்சுக்கோங்க. OS பொறுத்த வரைக்கும் OSல அதுதான் வைவா கொஸ்டின்ஸா மோஸ்ட்லி வரும். ஓகேங்களா? ரெக்கார்டும் இருக்கு. இதுதான் நீ அதுல இருக்கிறது தான் ஒர்க் பண்ண போறீங்க. இது தவிர இதுல லேபுக்கு வேற செஷனுக்கு வேற எதுவும் இல்ல. கண்டென்ட் பியாண்ட் தி சிலபஸ் மட்டும் நான் இதுல ஆட் பண்ணிடுறேன், இந்த டிரைவ்லயே ஆட் பண்ணிடுறேன். நீ எப்ப ஓபன் பண்ணாலும் கிடைக்கும் உனக்கு. ஓகேங்களா? இந்த டிரைவ் நான் அந்த லிங்கை நான் ஷேர் பண்ணி விட்டுறேன். Other than that, you are having any doubts ma? Doubts irka? So நம்ம next class onwards we will work out on this. Okay, நம்ம work out பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இன்னைக்கு first classங்கிறதுனால நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. You are having weekly, we are having 2 classes ma. So தெரியுங்களா? 2 classes இருக்கு. lab session பாத்தியா? You have seen your timetable ma? Yes ma'am. Lab you are having 2 sessions ma. So weekly 2 sessions are there, so no issue. So we will complete it daily. Weekly we have to complete at least 2 experiment, then only we can complete our exercise. Okay ma. Any doubts ma? Up to this any doubt? Just we have given only OS, why we are going for OS laboratory and what are the syllabus are there, what to cover in our OS laboratory. இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது. You having any doubts? Then one more thing, Anna University given slot ma for attendance web portal. For web portal thing, they given slot 18 to, they given 4 slots. Okay, wait just a minute ma. 4 slots ma.
So attendance is necessary because 18 to 6. So 18 to 6 அப்படிங்கிறப்ப என்னன்னா 6th March வரைக்கும் first slot. So you will get only few hours for theory as well as few hours for lab session க்கு போயிரும். So last time we got more number of hours. So நீ problem face பண்ணல. Because last time we started our class June itself, but they Anna University scheduled on August, so we use that hour and all. Those got attendance shortage. That students we have utilized that June and July month attendance, but this time we don't have any extra hours and all ma. So we are having only limited hours for theory as well as lab. We have to show 60 hours for laboratory. So for that purpose only we are given two slot for laboratory ma per week. We have shown 2 slots. Okay, why? In the sense because we are having 60 hours for laboratory and 45 hours for theory. So for that purpose only we are given 2 slots. So don't take leave during online classes. It will affect your attendance. That's why I'm telling. So 18 to 6 you are having the first slot. Then 8th of March to 30th of March you are having the second slot. The third slot 31st to 26th of April you are having the third slot, and the fourth slot 27th to May 21. Okay, you are having the fourth slot. So up to 21st May is the last working day. After that you are having the exam. So this is the slot they given. Anna University already given. You can see this assessment scheduled on Anna University portal also. So நீ அதனால இந்த slot குள்ள தான் we have to give attendance for both theory and lab. So don't take leave ma during the online classes. It will affect your attendance. Okay va? So as attendance coordinator, overall department coordinator அப்படிங்கிறதுனால I have to inform this one for you people. That's why I told you. Okay, so because Saturday leave எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி leave எடுக்காதீங்க. கொஞ்சம் பார்த்து attend பண்ணுங்க. It will affect your attendance ma. That's why I'm telling. Okay. Okay, any doubts ma? Shall we wind up? Yes, ma'am. Okay, next class today we are having only few members, only half of the strength is there. So from next class we will see our exercises ma. So online editor I will give the online editor. So in that online editor you can run your Unix commands and all. Okay, I will send that online editor in our group, in our WhatsApp group also. Just work out the Unix commands ma. Next class, from next class onwards you we will complete first exercise and second exercise 3 subdivisions. Okay, 2A, 2B, 2C இது வரைக்கும் complete பண்ணலாம். Okay. So next class I will not wait for the students ma. So whoever wants I will teach you. Okay. So யார் யாருக்கு வேணுமோ அவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீ லீவ் எடுத்த அப்படிங்கிறதுனால நான் அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடு. ஓகேங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையும் இன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. ஸோ வந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்குவீங்க, உன்னோட ஓஎஸ் லேப் பத்தி தெரிஞ்சுக்குவ. யூ வில் ரன் தட் ப்ரோக்ராம். Otherwise it will affect your OS laboratory marks also. Lab marks it will affect. Okay. So university lab automatically you will get only the low marks. So because already Java la pathina நல்ல difference தெரிஞ்சது. Daily workout பண்ணவங்க they are easily they can attend the viva question as well as they are showing the output எல்லாமே காமிச்சிருந்தாங்க. ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்த விதம் எல்லாமே கரெக்டா இருந்தது.
ஏன்னா ஒரு சில பேர் அந்த இதை மட்டும் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்தப்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணல. ஒரு சில பேர் வந்து அப்படியே சிஸ்டம்ஸோட ஒர்க் அவுட் பண்ண மாதிரியே எல்லாம் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல்ஸ் வந்து கிளியர்லி நோட்டீஸ் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் கிளியரா நோட்டீஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி ஷி ஆஸ்க்ட் தி கொஸ்டின்ஸ்னா வைவா கொஸ்டின்ஸ். ஸோ வைவால மார்க்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. ஸோ அதனாலதான் திருப்பி திருப்பி சொல்றது, இந்த தடவை ஆஃப்லைன்ல இருக்கலாம் இல்ல ஆன்லைன்ல இருக்கலாம். இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ எதுவா இருந்தாலும் ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும். தட்ஸ் வை ஐம் டெல்லிங். ஓகேயா? ப்ரிப்பேர்டா இருமா. So from next class onwards we will work on it. Okay? So shall we wind up, ma? Yes, ma'am. Okay, ma. Thank you students. Thank you, ma'am. Thank you.